Всім привіт! З вами знову Коха. Я сьогодні буду продовжувати Хогвартс Легасі. Всіх ласкаво прошу на мій канал, приємного перегляду. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки і ділитися моїми стрімами. Також вітаю всіх дівчат, жінок, хто дивиться мої стріми зі святом, з Міжнародним днем жінок. Отак, сподіваюся, все вірно сказав. Так, тут, блін, я вчора не міг пройти цю загадку. Тобто я вже майже здогадався, ну як я думаю. Я думаю, що я здогадався. Блін, не можу я так штовхнути. Хоча, а що мені дасть, якщо я сюди? Так, навіть не знаю, навіщо я його сюди підтягнув. Привіт-привіт, Ярослав, ласкаво прошу на мій канал і приємного перегляду. Блін, я не знаю, що тут робити. Так, блін, не знаю. Все одно прийшов до того ж самого, що й було. Ех, блін, завалив сам себе.
Wingardium Leviosa. Accio. Так, а якщо я сюди... I see. The switch reset everything. Good to know. Accio. Блін, оце да. А я зовсім по-іншому все думав. А загадка виявилась набагато легше, чим я думав. That wasn't too hard. Wonder what's next. Так, сподіваюсь, там далі нічого, не буде ніяких ще приколів. Ні, пройшов я загадку. Але я трішечки по-іншому думав, що її пройти можна. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying. Revelio. Так, добре, піду віддам завдання. Ну, буду проходити, поки не пройду. До самого кінця. And a historian's uniform. It was brilliant solving those old treasure maps. As long as I get some sleep, I don't mind what anyone gets up to. The dormitory. Так, ідея, блін. Я йшов по завданню. Yes, I'm aware. Muggles have a lot of different words. If it isn't the treasure hunter. Still can't believe you found that. Нормас вона. Це якийсь глюк чи що? Чи вона десь зникла? Та, хто мені давала завдання. Просто мене вело сюди. А потім зникло. Оце вона? А, да. Все, знайшов. Did you find the Hall of Herodiana? Sophronia. I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. Так, You're my second favorite hero! завдання виконав. Ну, у мене було і більше стрімів по іграм. 12 це ще мало. Смисл тоді починати гру, якщо її до кінця не завершувати. Це як рішив зварити борща і наполовину, короче, воду закип'ятив і виключив, да? Так само і гра. Почав проходити і бац, да, бросити її чи що. Так, я, в принципі, майже на місці. Тільки треба вище піднятися. Revelio.
Я в Харкові живу. Можливо, і у нас тривога. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. Це ми будемо якихось зараз тваринок хватати, чи що? Хватай мішком. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Так, я розблокував хвать мішок, але як його... А, його треба вибрати, да? Зрозумів, Ярослав. А вони раніше від мене так не тікали. You got one! I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Нормально, він телепортанувся. А мені тут літай на метлі або пішки ходи. Ну, нічого не поробиш. Запустив стрім, значить, треба стрімити. Комусь же ж треба чимось займатися в підвалах. Дивитися стрім, наприклад. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack.
What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment, and they should return. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deek's master was not kind to beasts, or to Deek. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deek will not say more. But Deek is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Оце у нього волоски торчать, як антенки маленькі. Then I shall go and rescue a Jobberknoll. Good luck. Deek will be waiting. Так, яке він там закляття казав? Левіосо, да, здається? Угу. Levioso! No need to be difficult. I mean you no harm. Не вийшло в мене спіймати. Settle yourself. I mean you no harm. Так, ну, одна є. Я думаю, цього вистачить. Треба по одній штучці впіймати, здається. Для цього. Для якогось завдання там. I rescued a Jobberknoll. Deek hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deek knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deek will see you there. Так, я не знаю, мені що, всіх треба переловити? Hello, Deek. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deek's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deek was the most fortunate one, as Deek was sent to Hogwarts. Deek's friends were not as fortunate. I shall go and find a moon calf then. Deek will be waiting for your return. Так, в принципі, можна перемотати час. Levioso!
I'll look after you. Цікаво, ще кудись він мене відправить. It was a bit trickier than the others, but I have a mooncalf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the mooncalves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Нормас, там ціла поляна чи що там? Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Нормально, тепер у мене є тваринки. Most excellent. Коротше, можна збирати з них шерсть.
Так, а что дает нам взаимодействие? Кормите и расчесывайте эту тварь, и тогда она даст вам волшебные материалы, которые можно плести в ваше снаряжение. Болтрушайка — это маленькая пестрая синяя птица, которая никогда не издает никакого звука вплоть до момента своей смерти. Прикольно постійно мовчить. Нормас. Почесали їх, покормили, можна і поспати. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Так, ткацький станок треба зробити, нічого собі. Ой. Треба цю статую звідси убрати, бо я в неї буду врізатись. Блін, я вже й забув, як тут цей колдовать. Ага, ну це, мабуть, трансфігурація мені і потрібна буде. Ой, капець, навіщо ж так мало зробили цього місця? Хай жовтенький буде. О, оновив спорядження.
Ага, треба ще пір'я всілякі шукати, щоб покращити. Пір'я, мех і все таке. Блін, написано добавте характеристику к предмету одежди, але у мене весь одяг, який у мене є, він з характеристикою. Давайте любу якусь, я не знаю. Але треба на це ще мех тратити. Блін, ну нічого не поробиш, тому що це завдання, якби. That came out nicely. I should show Deke. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Can I use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deke suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Це капець. 12-й стрім, а я тільки зараз можу покращувати свій одяг. Це Thank просто you for your дурдом. help, Deke. Так, і що, мені будуть якісь іще завдання? Meet me near the ruins of Falbaton Castle. After dark. Do not tell anyone. Так, хтось мені там завдання дав. Давайте подивимось. Цікаво, який максимальний рівень тут? О, тут іще цей. Виручай кімната. Є якісь завдання. Revelio. Так, іди ж цього Себастьяна шукати.
Revelio. Revelio. Ух ти, тут що, Хеллоуін? Стоять ці тикви всілякі. Так, а цю загадку, да, я розгадував з цим. З мостом. Revelio. Опача там. Дзеркало. І книжки лівітають. А як мені до того дзеркала добратись? Десь якось... Треба було понизу пройти, мабуть, да? О, а тут є. Як спуститись. Revelio. Lumos. Так, десь треба знайти. Знайти такого коника. Але де це? Хто його знає? Це якийсь вовк. Ну добре, буду шукати. Може він десь ще тут. А, ось він. Нічого собі. Lumos. Чому вона така перелякана? Це я вже, здається, не першу таку бачу. Що вона так от по сторонам дивиться. Якась перелякана дівчинка. Капець, ну тут іще і загадок, ще шукати і шукати. Revelio. Levioso. А я в цьому крилі замку взагалі ще майже не був. Тому навіть багато чого закрито. Хоча тут, здається, я був. Ну да, бачите, я тут відкривав, але Hello, Hamura. замок ще не відкривав. Revelio.
О, там якийсь сундук, це він на дворі, мабуть. А звідси ключика я що, не знаходив? Здається, ні. А, хоча я тут багато де бував, а я думав, що ніде не бував. Просто я не знаю, де цей ключик шукати. Looks as if Poppy's finally made a friend. Добре, побіжу я по завданню, бо видивлятися ключик, я думаю, це буде довго. Revelio. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? Crucio, correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. Inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the Scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Revelio. Incendio. Так, уже 26. Відкрив. Revelio. О, і сундучок можна відкрити, подивитись.
Revelio. Так, що в нас тут є за завдання? Бо просто так бігати можна без кінця. Треба якісь завдання взяти. Так, ну що, побігаємо по Хогвартсу, в принципі. Час ще є. Може щось знайду по дорозі цікавого. Revelio. Якийсь ключик чи ще щось для виконання завдання. О, а чого він розсипався? Я чув, що він ззаді з ним щось не так. Але не думав, що він розсипеться від нього. Так, от там якийсь прохід. О, попоявлялися. Нормас. Revelio. Так, архитектор Хогвартса. Архитектор Хогвартса изображен здесь в окружении 4 символов факультетов. Он спроектировал и руководил строительством замка. Хогвартс вместе с основательницей Кандидой Кохтевран, которой приписывают идею постоянно меняющейся планировки здания. Revelio. Ну, прикольно, прикольно. Але ключик все одно я поки що не знаю, де знаходиться. Again for finding my gobstone. Revelio. My uncle knows. I haven't been called Puffskein Dunking once since you brought me that venomous tentacular leaf. I think I am actually braver. Ой, чуть не пробіг мимо. Revelio. Тут, блін, дійсно можна заблукати конкретно. Rupert Brattleby must have nearly wet himself when you won every single Crosswalds battle. Хоча в деяких місцях уже по декілька разів бував, а в деяких наче вперше. Galleons and a historian's uniform. It was brilliant. I miss having my own bedroom. Revelio. О, виручай кімната. Нормас. How nice to see you, my young friend.
And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Всі замерзли. Dismissed. Hello again. Brilliant class, wasn't it? I prefer astronomy over potions, don't you? Of course, we Ravenclaws tend to do well in any class. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Нормас, ми що ще? Тут будемо за зірками наблюдати. Мало нам тваринок всіляких. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? Professor Shah's just about as cold and distant as the bloody stars she wants us to chart. Not how I wanted to spend my evening. Not sure what you can learn from these astronomy tables that you can't learn from a cup of tea leaves. Amit thinks he knows everything. Even told me he can speak gobbledygook. Sounded like gibberish to me. Так, астрономический телескоп. Этот телескоп лучший в своем роде прибор, идеально подходящий для наблюдения за Луной, звездами и всем остальным, что можно найти в ночном небе. Хе, цікаво, він тримається. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. Do not let it be wasted. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy.
It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. You mentioned astronomy tables earlier, in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Так, треба того чувака знайти. Десь тут там. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. А, до речі, я, здається, знаходив цей астрономічні ці столи, що я підходив до телескопа і казав, блін, жаль, що його нельзя подивитись. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go then. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Revelio. Так, ванна в клетке. Эта ванна находится под замком очень давно. Никто и не помнит сколько. Ходят слухи, что она была заколдована десятилетия назад, чтобы переследовать студентов, которые были слишком одержимы своей учебой и абсолютно забывали заботиться о личной гигиене. Жестко ванна, конечно.
Revelio. Incendio. More cobwebs. Revelio. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I meet. Капець він великий цей замок. А, я знаходив таку штуку точно. Ось для чого вона. Should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Капець, ще ці телескопи знаходити. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Капець, вже треба цю гру завершувати, а воно мене все більше і більше знайомить з якимись механіками новими. Так, давайте ще там наступне завдання. Спочатку подивлюся, що я тут знайшов цікавого. Цікавого нічого. Так, ого. Можна, в принципі, полетіти, ну краще може переміститись сюди, бо довго летіти. Revelio. А, це в цій бабці дома. Яка від мене хотіла зілля невидимості, здається. This place has seen better days. О, там якісь жуткі були звуки тільки що.
Revelio. І там якась печера. Ну, може нам по завданню туди? Давайте. Дочекаємось. Psst, over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Can't we just bypass Officer Singer and go directly to the Ministry? Do you think they will listen to a student? Only Officer Singer can start an investigation. The Ministry will come in later. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Так, проси нас не шуміти, ну може пошуміти. Бо якось по стелсу. Не знаю. Там якась клітка. Ну ладно, нам сюди показують. Ходімо сюди тоді. Revelio. Да він у нас ще й паркуріст, оказується. I wonder what that does. That did it. Accio. Revelio. А мітло, мабуть, цей спецом не дозволяють. Ой, не те. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Блін, переворачується. Нічого собі. Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Dead end. Must be another way in. Accio. Revelio.
Ні, все ж таки треба всередину. That looks as if it might raise the gate. Так, поверить не могу, что это приходится оформлять в письменном виде. Но вы, остолопы, не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто толкните их. Не надо их взрывать. Если я приду и увижу, что их опять разнесли, я вас сам на куски порву. Цікаво, це хто ж такий їх постійно взривав? Well done. I will be right up. I knew you could do it. This way. I will get the door. Revelio. Прикольно, а що не тут за прохід такий відкрився? А. Це, виходить, ці ворота підняв, а інші не підняв. Тут якась записка. Караульный наряд. Первое. Не выпускать никого, кроме банды и пепламб. Добычу от непрошенных гостей делим на всех. Не уходить, пока не придет сменщик. Походу, вони не дочекалися сменщика. Ну, такі серйозні ворота. That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast! Highwing. Do you know that hippogriff? Get these things back. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Так, не фартануло. Revelio. I hope Natty stays out of trouble. Мені цікаво, а другі двері закриті чи що? Там же ж виходить, ми одні ворота відкрили, а де другі ворота? Коротше, невідомо. Revelio. Не знаю, навіщо я це зробив, але я так думаю, що воно мені там знизу ще понадобиться. Ну, в принципі, думаю, що так. Wingardium Leviosa.
Levioso! Not the safest place to sneak into. Accio! Revelio! О, монетка. Levioso! One in that was Bingo! Everyone gets caught now. You're embarrassing yourself. Incendio! Oh, it's actually quite beautiful. Incendio! Accio! Levioso! Confringo! Potato! Stupefy! Revelio. Ну, бої, в принципі, тут прикольні. Мені подобаються такі, знаєте, і взриви, всяке цікаве є. Оце мені, блін, дійсно подобається в цій грі. Aloha Mora. Revelio. О, давно я не знаходив із знаком питання якісь речі. I hope Natty's having an easier time of it. А тут уже другий рівень потрібно, нічого собі. На мене тільки перший рівень відкривання дверей. Ну, мабуть, якби в мене першого рівня не було, то я б сюди б і не потрапив би. Ось якийсь цей телескоп, але як дивитись? Кудись. І я думав, що там теж таке буде. Revelio. You're going home in a wooden box! Levioso! Levioso! You'll pay for that! Revelio. Ото хтось далеко улетів. Aloha Mora. Revelio. Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians.
Так, 2 пушишки. І нюхлер. А ну йди сюди. Ревеліо. Так, а ще є якісь тваринки? Доставка. 4 болтрушайки. Поаккуратнее с ними. 3 жмыра. Они умнее и злее, чем кажется. Берегитесь их когтей. 5 гигантских фиолетовых жаб. Работайте с ними только в перчатках. 1 фестрал. Я знаю, вы их видите. 2 и вопросительный знак гиппогрифа. Есть у меня идея, где достать парочку. 0 феніксів. Где? Ну, більше я не можу забрати, здається, тут нікого. Може в якихось інших кімнатах будуть якісь тваринки. Ревеліо. Так, Астрид, присмотри за моим тайником. Если я вдруг исчезну, забирай все себе. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что я унес сколько смог и спрятал здесь. 20 клятых лет мы с ним, а он обращается с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь всего пару недель. Манфред. Ну, виглядає багато кімната. Так, десь мені нагору потрібно, але давайте... А, я ж тут був, все. Я ж звідси прийшов, здається. Ну да. Revelio. Highwing. It's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, more. Hurry. Ну, прикольно. Тільки цікаво, всіх чи всіх я там врятував тваринок, чи ні. Але все одно круто. Must be returning from an unscheduled run.
from the castle! This is amazing! It's incredible, isn't it? Прикольна місія. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Пацан пройшов, як будто нічого не бувало. Такий. О, і це йде, так? Блін, кожен день бачу чуваків на гіпогрифах. Так, що тут по завданню є? О, поспілкуватись з Діком можна. В принципі, а Дік у нас може бути, ну, логічно, в кімнаті в цій. I have learned of a wizard who is being harassed by Hallow. He may be able to provide the evidence we need to take Hallow down. We should speak with him together. Meet me at his home. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Revelio. Так, на всяк випадок просто рішив, що відкрити тут телепорт. Гарна буде ідея. Так, телепорт я відкрив. Тепер можна і к Діку до цієї. До виручай кімнати сльотать. І деякі речі можна, в принципі, продати, я думаю, буде. Deke would like to talk. Так, а в мене тут тільки цей
бадьян росте, чи що? Я не розумію. Чи поки є сімена, поки і готую, да? Чи, точніше, не готую, а вирощую. А, достигнуть пределы этого биологического вида? Ну, добре. Може цей назад повернути. Чи як його? Not going to hurt you. А, тут ще типа мальчик і девочка, да? Чи що? Активні тварі, біологічні види, 4 з 4. Щось я нічого не можу зрозуміти. Але дуже цікаво. Прикольно, пузика йому почесать можна. Замість тамагочі, короче. Так, що там всіх покормив? Ну, здається, всіх. I pressed ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Так, перебираю зілля, якесь отримав досягнення. Це всі зілля зварив чи що?
Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... Ого, що це таке ще? Oh, seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deke was saying, he's had a thought. Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Так, ну, в принципі, що ще можу? Тут щось може покращити. О, оце, в принципі, можна. Так, все, що одягнене, я, в принципі, покращив. Так, а що тут відкрилося? І де воно? Revelio. Ух ти. Де це я? Ну, пушишки в мене там є, я не знаю, я цей буду продавати. Цю пушишку. О, давайте зачекаю 16 секунд. Заберу бадьян і піду. Revelio. Tobbs Cave shouldn't be terribly far from here. Deke has marked the area on your map.
Так, а це хоч в Хогвартсі знаходиться, а то я так перемістився, а не... А, ні, це не в Хогвартсі. Це треба кудись переміщатися, тому так і зроблю. Але найближче це сюди переміститись. І якраз тут можна завдання взяти допоміжні. Щось мене гра затягується і затягується з цими допоміжними завданнями. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. Excuse me. Did you say something about Bardolph Beaumont? Oh, hello again. How nice to see you. And yes, I did. I was just worrying about Claire Beaumont's brother Bardolph. Only he's gone missing. Rumour is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Why would Bardolph want to get involved with the Ashwinders? Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Do you think Bardolph may have simply run off? No. Bardolph's run that shop with Claire his entire life. He'd not give it up for anything. He swore he'd be back in a fortnight. My instincts are that he's been held captive, or worse. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Так, і ще тут якесь завдання. Я, здається, тут був, но не брав їх. Хоча я з цією жіночкою спілкувався, а з цією, здається, ні. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Bardolph dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. Simply at my wit's end. How did your brother Bardolph end up in St. Mungo's? Bardolph had spent the entire day hand-picking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Bardolph refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. You said Ranrock's loyalists have set up camp here. Where, precisely? To the south, across the river. Last I heard, there were several loyalists in each camp. I won't go near them. Why don't you simply leave the area for now? Upper Hogsfield is my home. Bardolph and I grew up here. No, we are standing firm. Once my brother returns, then we shall decide what to do next. He's gone to seek Victor Rookwood's advice. I didn't approve of that idea, but perhaps in the end it will help. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury, or worse. Please be cautious. We should not have to live in fear. This is our home. Так, ну давайте я спочатку ж я завершу завдання Діка.
А потім уже... Ого, дивіться, скільки завдань нових. Так, оце, здається, участь домового ельфа, да, це завдання Діка було. Так, ще десь 4 записки я не знайшов. Ще якісь ось будуть завдання. It seems as though things are getting worse. Best be on my guard. О, прикольно, а це... Should prove useful once the sun's down. А, тільки вночі можна його використовувати. Ну ладно. Вночі так вночі. This must be Tobbs's cave. Well, I suppose I should head inside. Levioso! Levioso! Revelio! Так, ну, ходімо в печеру. Випалювати паучків. А це що, побігла куриця? Що там куриця робила? Бився з паучками, а куриця втекла. Вони хотіли, мабуть, її з'їсти. А я її врятував. Incendio! Revelio! Так, Топс, ты собрал на 3 флакона меньше, чем требовалось. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что мои постоянные покупатели не смогут купить уменьшающее зелье Симуса. Из-за этой глупой ошибки ты неделю не получишь еды. И не забудь наказать себя подобающим образом. Когда я вернусь за новой партией, вместо твоей идиотской улыбочки я рассчитываю увидеть окровавленные бинты. А если в следующий раз не соберешь на 5 флаконов больше, то лишишься не только еды. Tobbs's master is awful. Да, жесть. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Так, а куди мені взагалі потрібно? Давайте я і вниз слазю. Там сундучок просто. Не можу ж я сундучок пропустити. А, це бочка, тюго. Я думаю, що воно світиться таке. Я подумав, щось якийсь прохід. Чи двері, думаю, там під водою. Ну, добре. Це можна було просто сігануть сюди.
А, чи воно і зроблено, мабуть, якщо я не дострибну, щоб я упав у воду. Incendio. Revelio. Так, до речі, треба буде продати свої шмотки в Хогсміті. Incendio. Incendio. Revelio. Revelio. Levioso. Ого, якийсь скелет. Прикольна печера. Looks as if Tobbs was here some time ago. They must have headed deeper into the cave. Incendio. Incendio. Levioso. Revelio. Масочку якусь знайшов. Incendio. Так, а мені, до речі, там якесь чи закляття треба було для завдання. Раздобудьте грозовой напиток и используйте его против врагов. Так, грозовий напиток в мене, здається, є, да? О, якраз в мене 2 грозових напітка, і якраз їх можна примінити. Я не розумію тільки, як отам вони якісь ще проходи. Як до них дістатись? Чи вони десь за стіною? Ну, мабуть, да. Може там якийсь, скажіть, інший рівень? Yes. Revelio. Incendio. Revelio. Incendio.
Так. Cursed fiends. Revelio. Ще тут якісь є паучки. До речі, тут дуже багато пауків в цій грі. Через що ж і тоді попереджали про арахнофобію. Тобто ті, хто боїться пауків, щоб можна було вимкнути. Ну, в принципі, я їх не боюсь, тим паче це ж гра. В принципі, що тут такого? Incendio. Levioso. That didn't sound particularly reassuring. Potato. Revelio. Прикольная паучка так. Так, я випадково підібрав там записку, в принципі, отут, от. І не прочитав її, тому що я не знаю, чи час би б зупинився, чи ні, поки я її читав. Тому думаю, щоб мені не наваляли, я її одразу ж і убрав. Так, що у нас тут? О, це, здається, було краще, чим у мене. Але тут защита краще, а нападіння гірше. Бачите, тепер у мене ще треба буде порівнювати постійно з нападінням і з захистом. Ладно. Я там хотів подивитись взагалі-то записку. Так, це було, це дивився. Хозяин, если вы ищете Топса, то он ушел вглубь пещеры, потому что в здешних пиявок он выжил досуха. Топс надеется, что хозяин дождется его возвращения. Там, куда отправляется Топс, для хозяина слишком опасно. И остерегайтесь пауков. Топс. Нічого собі, ще й за хазяїна хвилюється. Хазяїн його всіляки наказує, а цей... Бачите, як Міністерство магії поступає з цими. Як їх там... Гобліни чи як? А, ну, домові, чи я не знаю, як їх тут називають. Заплутався вже. А я сюди залізу? А, в принципі, залазе. Ух, йо-моє, дивіться, який здоровий.
Ого, тричі. Блін, і на нього нельзя цей, чорну магію, як на цього використати. А, чи наче... А, можна, просто воно показує десь там дуже вгорі. О, завалив. Ну, сам він не такий страшний, як коли з цими, з помічниками. Помічники, звісно, да, мені дуже заважали, треба було або їх валити, або його. Ну, бачите, краще, коли я їх перевалив спочатку. Всіх мілких. Так, я не знаю, куди мені. І там є якийсь прохід, і там. Ну, мені здається, сюди. Для цього. Для скриньки, а потім можна повернутись буде, я так думаю. А, хоча і так можна пройти, наче. Блін. Ну, з паучком круто було. А, я по колу ходив. Все, зрозумів, значить сюди. Так, ну, може встигну я зараз знайти Топса і, в принципі, закінчити стрімчик. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Да, здається, я знайшов Топса. Хозяин, если вы найдете тело Топса, значит большой паук оказался слишком силен. Топс подвел вас и заслужил такое наказание. Топс чувствует слабость, хочется спать. Топсу нужно. Не дописал Топс. Poor Tobbs. Left here alone with the spiders. Да.
Жалко, конечно, Топса. Не знаю, що це за двері тут світяться, як туди дістатись. Ну, я так розумію, мені кудись, да, сюди виходить. Хоча тут є ще прохід. Revelio. Так, ну, в принципі, скільки там часу, вибираюся і все закінчую. Revelio. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. Ага, ну все, в принципі, я повернувся. Все. О, знову курочки. Все, завтра буде Менхант, в принципі. Всім гарного вечора. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, також ділитися моїми стрімами. Ще не забувайте переходити по посиланню в описі в телеграм-канал. Там продаю Хогвартс і не тільки, в принципі. Там... Так, перезаписати сохранення. Да. Там маю різні ігри до PlayStation 4, 5 і... Коротше, заходьте, дивіться. Може щось зацікавить. Так, я... Та що ж таке? О, сохранення. Все.